That's what I like. Okie dokie. So, welcome everybody to our news meeting today. I'm really excited to share what happened on the weekend in Dallas. And you can believe me. Sorry. I have to wait for Maria. Καλώς ορίσατε όλοι στο σημερινό μας meeting σήμερα. Πραγματικά δεν μπορώ να περιμένω να μοιραστώ μαζί σας το τι συνέβη και στην Dallas της Αμερικής το περασμένο Σαββατοκυριακό. It was really a hard time from the weekend till today because so many exciting things you want to share immediately and then you have to wait till Wednesday. But today is the day. Ήταν πολύ σκληρή δουλειά από το Σαββατοκυριακό μέχρι και σήμερα να μαζέψω όλες αυτές τις πληροφορίες και να τις ετοιμάσω, αλλά σήμερα είναι η μέρα. So, the main thing is Το κυρίως θέμα είναι X39 is and will always be our main product. το X39 είναι και θα είναι το κύριο μας προϊόν. And then you ask yourself, why are we talking about new products when X39 will be the main product? Και μετά θα διερωτάστε γιατί αυτοί μιλούν για νέα προϊόντα όταν το X39 θα συνεχίσει να είναι το κυρίως προϊόν μας. The reason is very simple. We have a response rate from 96%. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Έχουμε ανταπόκριση 96%, θετική ανταπόκριση 96%. A lot of companies on the planet will be happy if their product works on 96% of all the people. Και πολλές εταιρείες σε αυτόν τον πλανήτη θα ήταν πάρα πολύ χαρούμενες αν τα προϊόντα τους δούλευαν 96% για τους ανθρώπους. But David Schmidt says all or nothing. Ο David Smith όμως λέει όλα ή τίποτα. He wants 100%. Θέλει 100%. That's why they investigated what is the reason that 4% of the people are not responding. Αυτός είναι και ο λόγος, αυτός είναι ο λόγος ότι το 4% των ανθρώπων δεν ανταποκρινόντουσαν στη θεραπεία. And they found out that mostly it is vitamin, mineral, electrolyte deficit in their body. Και ο λόγος ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν κυρίως έλλειψη βιταμινών, ηλεκτρονητών, ηλεκτρολίτων και κολοειδή μετάλλων στο σώμα τους. So we were already recommending sometimes, go and find this special vitamin, go and find this special mineral. Έτσι, πολλές φορές τους συμβουλεύουμε πήγαινε και βρες αυτές τις ειδικές βιταμίνες, αυτά τα ειδικά μέταλλα. Which is not easy for the people. Που δεν ήταν εύκολο για τους ανθρώπους. And stupid for our business. Και ηλίθιο για την επιχείρησή μας. So we make our own supplements. Και έτσι γι' αυτόν τον λόγο κάναμε τα δικά μας συμπληρώματα. The one and only reason why we will offer these supplements is to support the results from X39. Ο μοναδικός λόγος που συστήνουμε αυτά τα συμπληρώματα είναι για να υποστηρίξουμε τη θεραπεία του X39 στο 100%. So we can be sure that the people get what they need. Έτσι θα είμαστε σίγουροι ότι οι άνθρωποι παίρνουν ό,τι χρειάζονται. In the best quality. Στην καλύτερη ποιότητα. And we increase the results from X39. Και θα αυξήσουμε το αποτέλεσμα της X39. Next thing is, this is a powder. Ο επόμενος λόγος είναι ότι αυτό είναι σε σκόνη. That means it must be dissolved in water. Αυτό πρέπει να διαλύεται μέσα σε νερό. And this is this beautiful machine on the right side. Και αυτή η όμορφη μηχανή στα δεξιά. It's not just an ordinary water filter. Δεν είναι ένα συνηθισμένο φίλτρο νερού. Of course, it takes out all the harmful things like heavy metals and whatever is inside the water which don't has to be in the water.
Φυσικά κάνει όλα αυτά που κάνουν τα άλλα φίλτρα, βγάζει από το νερό ό,τι δεν πρέπει να είναι μέσα στο νερό για να είναι καθαρό. But the one and only thing which makes this machine so special Το ένα και μοναδικό πράγμα όμως που κάνει αυτήν η μηχανή τόσο ξεχωριστή, there is a black box inside this machine, είναι ένα κουτί μέσα σε αυτήν τη μηχανή and this black box infuse the water with light. αυτόν το κουτί, το black box όπως το ονομάζει, φορτίζει το νερό με τα ιόντα του φωτός. So we are the first company, and this is the first machine who make light drinkable. Είμαστε η μόνη εταιρεία παγκόσμια που έφτιαξε αυτή τη μοναδική μηχανή να πίνουμε τα φώτα μαζί με το νερό. And it is already patented. Και είναι ήδη πατενταρισμένη. I guess today I heard a number, it has already 15 different patents. Σήμερα έχει 50 διαφορετικές πατέντες. 100% of the testimonials respond to it. Εκατοντάδες μαρτυρίες που έχουν θετική ανταπόκριση σε αυτό. And to give you an example, 1 glass of this special water per day is enough. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα ποτήρι νερό από αυτόν για όλη τη μέρα είναι ήδη αρκετό για το σώμα μας. It is possible to make bioenergetic measurements when you drink this water. Είναι δυνατόν να κάνει βιοενεργητική μεζούρα όταν πίνουμε αυτόν το νερό, δηλαδή να είναι ικανοποιητικό για την ενέργεια. And there was one group of testimonials. Και ήταν ένα γκρουπ μάρτυρες από μαρτυρίες. It was 80 people, 80 people. Ήταν 80 άτομα. One of these 80 respond to this water in 2 minutes. Ένας από αυτούς τους 80 ανταποκρίθηκε σε αυτό το νερό μέσα σε 2 λεπτά μόνο. Imagine, this is already amazing. You drink this glass of water, 2 minutes later, you feel something in your body. It's more energized, you are more powerful, you have more, I have no idea what it all comes together, but in 2 minutes you feel something. Φανταστείτε, αυτό είναι ήδη φανταστικό. Πίνεις αυτόν το νερό και μέσα σε 2 λεπτά ήδη αισθάνεσαι κάτι. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το φανταστείς. And now, take care. The other 79%. Και τώρα παρακαλώ δώστε προσοχή. Οι άλλοι 79 άνθρωποι feels something in the first 15 seconds. Αισθάνθηκαν κάτι από τα πρώτα 15 λεπτά. Immediate effect. Άμεση δράση είναι, άμεση εφορία, να το πούμε. So this is all what I say about the new products today. Μόνο αυτά είχα να σας πω για αυτόν τον νέο προϊόν σήμερα. They will be launched early in 2025. Θα είναι έτοιμο πολύ σύντομα, μέσα στο 2025. I have to mention it because it's full of over in Facebook and also in the email was something written. So you know what is coming, but don't waste your time with these products as they are not available right now. Εγέμωσε ήδη το Facebook με διάφορα post για αυτά τα προϊόντα. Εγώ απλά σας εξήγησα τι είναι. Είναι κάτι που το περιμένουμε. Απλώς δεν πρέπει να χάνουμε το χρόνο μας με ένα προϊόν που ακόμη δεν το έχουμε. Ας περιμένουμε. But this technology from this water machine is so effective. Αλλά αυτή η τεχνολογία από αυτήν τη μηχανή είναι τόσο δραστική.
that we decided, or that David Schmidt decided, to bring this technology all over the world. Που ο David Smith αποφάσισε αυτήν την τεχνολογία να την πάρει σε όλον τον πλανήτη, σε όλον τον κόσμο. In order to make it happen, we make a partnership with Mickey Willis. Για να το καταφέρουμε, να το επιτύχουμε τέλος πάντων, ήδη συνεργαστήκαμε με το Mickey Willis. Mickey Willis is famous because he was a director from movies like Plandemic and The Great Awakening. Ο Mickey Willis είναι διάσημος γιατί ήταν διευθυντής κατά τη διάρκεια της πανδημίας για μια ταινία. What is the title of the movie? Plandemic and The Great Awakening. It's in the first one, you can see it. Ήταν η ταινία Plandemic, όπως το ακούσατε τώρα. These two movies attract the attention from millions and millions of people all over the world. Αυτές οι δύο ταινίες κέρδισαν την προσοχή από εκατομμύρια και σε εκατομμύρια τέλος πάντων σε όλον τον κόσμο. And together with Mickey's, we will make a live wave water documentary. Και μαζί με το Willis κάναμε τα χαρτιά για αυτό το live wave νερό. It will have the premiere on a film festival, on a famous film festival. Έγινε η πρεμιέρα σε ένα πολύ διάσημο φεστιβάλ. And later you can also see it on streaming platforms, for example, like Netflix and something like that. Και όταν θα γίνει αυτό και μόλις γίνει, μετά θα βλέπετε αυτόν τον νερό παντού σε διάσημες πλατφόρμες όπως είναι το Netflix και τα λοιπά. That will go viral all over the world. Αυτό θα γίνει viral σε όλο τον πλανήτη. And everybody will know LifeWave and what we are doing. Και όλοι θα γνωρίζουν τη LifeWave και τι κάνουμε. And to get a cooperation with somebody like Mickey Willis shows what standing LifeWave has already today. Και για να λάβουμε μέρος τέλος πάντων με αυτό που θα κάνει ο Willis, πρέπει να γνωρίζουμε, Uli, can you help me again with this? The last words, the last sentence that you said? That means everybody knows on which level LifeWave is already today. Αυτόν, η συνεργασία με τον Mickey Willis μας δείχνει ήδη σε ποιον επίπεδο βρίσκεται η LifeWave σήμερα. Thank you. No problem. So, and then of course there is the question, is LifeWave able to deliver all the products or do we run out of stock? Και μετά η ερώτηση είναι, η LifeWave θα είναι ικανή να μας δώσει όλα αυτά τα προϊόντα ή θα τρέχουμε για να μένουμε χωρίς stock? And that was interesting to hear Kevin McMurray. He is a COO, Chief Operating Officer from LifeWave. Και μετά έπρεπε να έρθουμε σε επαφή με τον Kevin McMurray, που είναι ο CEO της LifeWave. And he said, today, LifeWave is already able to deliver products worth $2 billion. Wow. Και είπε ότι ήδη σήμερα η LifeWave είναι έτοιμη να προμηθεύσει προϊόντα 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. And we are expanding our production facilities. So in 2 years, we will be able to handle $4 billion in sales. Wow. Και έχουν ήδη κάνει την προετοιμασία με τις πρώτες ύλες. Σε 2 χρόνια θα είναι έτοιμοι να παράγουν 4 δισεκατομμυρίων προϊόντα σε όλον τον κόσμο, τέλος πάντων. So if you were scared till today that you turn over and then your colleagues don't get any products,
you don't have to be worried about it. We can deliver, everything is fine. Go all in and do what you have to do. Έτσι, αν αισθάνεστε κάποια ανασφάλεια ότι θα βγούμε έξω από τον προϋπολογισμό μας και δεν θα μπορούμε να προμηθεύουμε τους ανθρώπους μας με αυτά τα προϊόντα, μην ανησυχείτε, αυτοί προετοιμάζονται και έκαναν ακριβώς ό,τι πρέπει να κάνουν για να έχουμε εμείς όλα έτοιμα. And then, please take a look for the picture on the left side. Και τώρα παρακαλώ δώστε προσοχή στη δεξιά φωτογραφία. This guy is William Shatner. Στην αριστερή φωτογραφία, συγγνώμη. Αυτός ο κύριος είναι ο William Shatner. Well known as Captain Kirk from the Space Shuttle Enterprise. Το γνωρίζουν σαν καπετάνιον για μια... Τώρα, special company enterprise, Uli. No, Space Shuttle, a spaceship, Star Trek. Don't tell me you don't know it. Star Trek, Captain Kirk, Mr. Spock. Oh, okay. Είναι από το έργο Star Trek. Τούτος ήταν πάρα πολύ διάσημος για το έργο. Οκ. Ασχολήθηκε με το έργο και το... Ναι. Okay, thank you, Helen. That was one of my favorite movies when I was a young boy, and it's well known all over the world. Everybody knows Star Trek. Come on. Look, I'm always avoid the TV to be success. That's why. Για τον Ούλη ήταν μία από τις πολύ διάσημες ταινίες όταν ήταν νέος και δεν μπορεί να καταλάβει ότι εγώ δεν το ξέρω. Okay, so look how he's sitting there and how he's talking with David on the left side. Κοιτάξτε τη στάση του σώματος του, πώς κάθεται και πώς μιλάει με τον David στην αριστερή του πλευρά. It looks like μοιάζει με... He is in real on the stage. Είναι ο βασιλιάς, ας πούμε, ο κυρίαρχος της σκηνής. But what you see is a hologram which is made by David with his new technology, and William was thousands of kilometers away, and they just beam him in like in his old movies. Really? Και το τι βλέπετε ήταν μια 3D τέλος πάντων κατασκευή που έφτιαξε ο David για αυτή την παρουσίαση και ο William Shatner ήταν ήδη πολλά χιλιόμετρα μακριά από αυτήν τη σκηνή. Και εγώ όταν το είδα νόμιζα ότι ήταν εκεί. The picture on the right side shows the gentleman in the middle. This is Doug Drexler. Ο κύριος στα δεξιά και επίσης πολύ διάσημος στις ταινίες, ο Doug Drexler. Doug Drexler was 40 years responsible to build all the settings for this Star Trek movies. Ο Doug Drexler ήταν ήδη 40 χρόνια υπεύθυνος για να ετοιμάζει τα πάντα για αυτήν την εικόνα, the Star movies. And when we was building our new headquarters, και όταν χτίσαμε τα νέα μας γραφεία, the big dream from David Schmidt was to have a welcome center for us as a distributor. Το μεγάλο όνειρο του David Smith ήταν να έχουμε καλωσόρισμα από αυτόν τον νέο συνεργάτη και σαν συνεργάτη τέλος πάντων. And I remember one speech from David where he talked about this welcome center. Και θυμάμαι μια ομιλία από τον David που μιλούσε για αυτόν το καλωσόρισμα. He said, when our brand partner step inside this welcome center, they have to see already the future from LifeWave. Που έλεγε όταν οι συνεργάτες μας έρχονται μέσα σε αυτόν τον χώρο, πρέπει ήδη να βλέπουν το μέλλον της LifeWave. Big words. Μεγάλα λόγια, μεγάλες λέξεις. And you can check now if he met with this welcome center what he was promising us.
Και τώρα μπορείτε να τσεκάρετε και από μόνοι σας εάν αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτόν που μας υποσχέθηκε βλέποντας αυτήν τη σκηνή. There is also one special scene you will see Είναι ακόμα κάτι πολύ special που μπορείτε να δείτε, where David welcomed a group from Asia όταν ο David καλωσόριζε έναν group από την Ασία. Please take care for the face of the people, how their mouth gets open and their jaw drops down. Πώς οι άνθρωποι αυτοί άνοιγαν το στόμα τους και είχαν θαυμασμό. Η έκφρασή τους, ναι. Η έκφρασή τους, ναι. I will just say, now take care, and then you know what happened. Okay. Παρακαλώ δώστε προσοχή και δείτε τι ακριβώς συνέβη. Sound is okay? Yes. Hey, let's go. Well, hi there, and welcome to Lightwave's global headquarters. 世界中のナンティグマンマの人々にとって Now. ライフウェブは希望を象徴し、真実と光の灯台を象徴しています。It's one of those things where you have to be there to understand the magnitude of what you experience when you walk in. It literally is giving me goosebumps. Πρέπει να βρίσκεστε εδώ, λέει, για να καταλάβετε αυτήν την Like, it's just μαγεία. mesmerizing. All I can say is, wow. Όλα όσα μπορώ να πω είναι wow. You felt like you were on a journey in outer space. Just simply amazing. What an incredible, breathtaking experience. I cannot believe what I saw, but I saw it. Whoever you bring here, they will be sold. Μπορούσα να πιστέψω τι είδα, λέει, αλλά το είδα. The genius and the vision and the work that went into this was absolutely amazing. It's just honestly mind-blowing to see the technology, the evolution of this company. The sky's the limit. That's all I can say. I'm just speechless. It was so beautiful. I don't even know what to say. This is the most exciting, jaw-dropping presentation I've ever experienced. Όλοι είναι κατενθουσιασμένοι, δεν το έχουν ξαναδεί, δεν μπορούν να βρουν λόγια που αισθάνονται, δεν έχουν ξαναπάρει αυτό το feedback. Yeah, welcome to the future. Όλοι μου, Welcome. just want to say something. So, ο κόσμος νιώστε ότι όταν το βλέπετε, νιώστε σαν να βρίσκεστε στο διάστημα. Η εμπειρία είναι μια που κόβει την ανάσα μας, σωστά? Απίστευτο. Correct. Yeah. The I just said people, it when feels they like we saw it, translated what was said there, that we feel like you're out of space and that the experience just takes you short of your breath. It's so amazing. Yeah. And Yeah. have you seen how the mouth was open from the Asian lady when David welcomed her in her language? Amazing. And even this was the hologram. That means when we are visiting them,
one day together in the headquarters, he will welcome us in Greek. Wow. Even, Ούλη λέει ακόμα και όταν καλωσόρισε αυτήν τη γυναίκα που άνοιξε το στόμα της από την Ασία, στη γλώσσα της, εκπλάγηκε και όταν όλη μια μέρα θα είμαστε εκεί, θα μας καλωσορίσει στα ελληνικά. Δημήτρη, Χριστίνα. even if he is on the other side of the world, this is this hologram technique. He will stay in front of us, welcome us in Greek, and you think he is just right in front of your face. This is unbelievable. Ακόμα και αν βρίσκεται στην άλλη άκρη του κόσμου, στέκεται με αυτήν την τεχνολογία μπροστά μας και μας καλωσορίζει στα ελληνικά και εσύ νομίζω ότι το βλέπεις. Είναι κάτι απίστευτο. Another thing which is unbelievable. Και ακόμα ένα πράγμα που είναι απίστευτο. We are working in our business. Δουλεύουμε στην επιχείρηση μας. We have questions. Έχουμε ερωτήσεις. There is a time difference. There is weekend. There is public holidays. Είναι κάποιες οι διαφορές της ώρας, τα Σαββατοκυριακά, οι παγκόσμιες αργίες, οι διαφορετικές αργίες του τόπου, ας πούμε. Now imagine a Sunday afternoon, you make a presentation and you have a question. Τώρα φανταστείτε μια Κυριακή απόγευμα, κάνετε παρουσίαση και έχετε ερωτήσεις. The service is closed. Το service είναι κλειστό. Your sponsor not available. Ο σπόνσορας σας δεν είναι διαθέσιμος. What can you do? Τι μπορείτε να κάνετε? Waiting. Περιμένετε. And this waiting will have an end very soon. Και αυτόν το περιμένετε θα έχει τέλος πολύ σύντομα. We will have an app on our mobile phone. Θα έχουμε μια εφαρμογή στο κινητό μας. Where you can ask any kind of questions. Με την οποία θα μπορούμε να ρωτάμε οτιδήποτε θέλουμε. And the app delivers. Και ο υπεύθυνος θα μας μεταφέρει. Attention now. Attention now. Προσοχή. Παρακαλώ, προσοχή. In real time. Στην πραγματική ώρα. And in your language, the answer. Και στη γλώσσα μας την απάντηση. When our elite SPDs were in the headquarters, they were filmed with a special technology. Όταν η leader, η ομάδα των πετυχημένων μας θα είναι σε αυτήν την εταιρεία, θα βιώσει αυτήν την τεχνολογία, αυτόν το είδος της τεχνολογίας. And you can choose which leader should answer your question. Και μπορείτε να διαλέξετε από ποιους leader, η leader της εταιρείας μας θα είναι σε αυτόν τον group και εσείς θα μπορείτε να διαλέξετε από ποιον θέλετε να πάρετε αυτήν την απάντηση. For example, you choose Steve Merritt. Για παράδειγμα, διαλέγετε το Steve Merritt. You will see Steve Merritt, how he is talking to you, answering your question. Θα βλέπετε κατευθείαν το Steve Merritt, πώς μιλά σε εσάς και πώς σας απαντά την ερώτηση. In Greek. Στα ελληνικά. And in real time. Και στην πραγματική ώρα. And 100% correct. Και 100% θα είναι σωστά η απάντηση. So you can be sure to deliver the right answer immediately to your prospect. Και έτσι θα είσαστε σίγουροι ότι παίρνετε τη σωστότερη απάντηση αμέσως σε αυτό που πρέπει. Another big project from David. Και τώρα ένα μεγάλο project από τον David. Maybe you saw the drones already in the movie, which I showed you. Ήδη βλέπετε τα αεροπλανάκια τέλος πάντων εδώ. David developed this special kind of drones. Ο David χτίζει ήδη αυτά τα ειδικά είδη των drones. They are just for human rescue situations, not for wars. Θα είναι για ανθρωπιστική βοήθεια και όχι για δουλειά τέλος πάντων. They are more powerful than any other drone. Θα είναι πολύ δυνατότερα από οποιοδήποτε άλλον drone. Can fly more longer distances
and can carry more heavier luggage. Θα μπορούν να ταξιδεύουν περισσότερα μίλια από οποιονδήποτε άλλον και να μεταφέρουν πολύ πιο βαριές βαλίτσες, τέλος πάντων. Why is this interesting? Γιατί αυτόν είναι ενδιαφέρον. David and LifeWave is supporting and helping people in need after thunderstorms, earthquake since 2004. Ο Ντέιβιτ βοηθούσε ανθρώπους μετά από σεισμό, πλημμύρες μέχρι το 2024. But he never liked that it takes too much time to deliver these drugs, medicaments or food to the people. It takes sometimes more days, and it was not fast enough for David. Αλλά δεν μπορούσε να δεχτεί ότι χρειαζόταν τόσος πολύς χρόνος να μεταφέρει τα φάρμακα και τα γενικώς τα απαραίτητα σε αυτούς τους ανθρώπους. So he created this drone. Γι' αυτό δημιούργησαν αυτά τα drones, which will deliver the urgent needed things in less than 24 hours to the people in need. Τα οποία θα μεταφέρουν τα απαραίτητα χρειαζόμενα σε αυτούς τους ανθρώπους σε λιγότερο από 24 ώρες. Of course, they will have also a lot of our patches on board. Φυσικά θα έχουν και πάρα πολλές patches στη πτήση αυτή. To help people reduce pain, faster wound healing. Για που αυτές θα βοηθούν τους ανθρώπους να μειώνουν τους πόνους, να αισθάνονται τέλος πάντων καλύτερα. And food and drugs and pills which is needed. Και πάνω θα έχει φαγητά, παυσίπονα, φάρμακα τα οποία θα χρειάζονται. This drone is so powerful, she can fly from our headquarters in the States over here to Europe. Wow. Αυτόν το drones είναι τόσο δυνατό που μπορεί να πετάξει από την έδρα μας στην Αμερική σε όλη την Ευρώπη. And there will be in big letters LifeWave. Και θα έχει με μεγάλα γράμματα την επιγραφή της LifeWave. I'm sorry, I closed my window. I'm cold. So the whole world will know who is the company behind the drones. So, γι' αυτόν όλος ο κόσμος, όλη η ανθρωπότητα θα γνωρίζει ποιος κρύβεται πίσω από αυτά τα drones. And David take it serious. Και ο David το πήρε πολύ σοβαρά. You see here the name on the wall, Thunderstrike. Βλέπετε εδώ το όνομα για αυτά, Thunderstrike θα ονομάζονται. This is his company. Αυτή είναι η εταιρεία του. Which is founded in Denmark. Την οποία έχει στην Γερμανία. In Denmark. Denmark. Πού είναι η Denmark, ποια είναι η Ελβετία. Είναι Δανία. Δανία, συγγνώμη. Not only because his wife is from Denmark, but also they have the biggest testing area for drones. Όχι απλά επειδή η γυναίκα του είναι από τη Δανία, αλλά εκεί εκεί γίνονται οι μεγαλύτερες έρευνες για τα drones. So even here you will see a very, very strong impact for our business. Οπότε ακόμα και εδώ βλέπετε ένα πολύ δυνατόν, τέλος πάντων, background της επιχείρησης μας. And when we talk about flying, I have to introduce you now Nicole Malakowski. Και όταν μιλάμε για πτήσεις, πρέπει να σας γνωρίσω τώρα με την Nicole Malakowski. Amazing woman. Μία καταπληκτική γυναίκα. She is the first Thunderbird female pilot in the world. Είναι η πρώτη πιλότος στρατιωτική για αυτά τα ειδικά αεροπλάνα που είναι γυναίκα παγκόσμια. She was live on stage.
ήταν ζωντανά στη σκηνή, giving a speech about her way to become this special female pilot. και μας έδωσε τέλος πάντων το πώς αυτή κατάφερε να είναι επιτυχημένη στον τομέα της. And what was so impressive that she always connected her career with our challenges which we have in our business. Και ήταν τόσο καταπληκτικό το πώς μπορούσε και σύνδεε τη δική της καριέρα με τους δικούς μας στόχους και τη δική μας επιχείρηση. Without any doubt, we can say she is a living legend. Χωρίς κάτι, ας πούμε, αμφιβολία. Χωρίς καμιά αμφιβολία, she's live in Asian. No, a living legend. She is a legend. Είναι θρύλος, ζωντανός θρύλος το λέμε, σωστά. Ναι, είναι από μόνη της ένας θρύλος, πολύ δυνατή γυναίκα. Ναι. And now enjoy a little movie from her flying career. Και τώρα παρακαλώ απολαύσετε λίγο βίντεο από την καριέρα της. I guess you know this guy. Νομίζω ξέρετε αυτόν τον κύριο. And even the one in the next picture, Barack Obama. So you know which level we are talking here. Ακόμα και τον Barack Obama. I had a dream to one day become an Air Force Thunderbird pilot. She's the first female on any U.S. military fighter jet team in history. And when I think about headwinds, I think about them coming from three different places. The times that you have to overcome self-doubt, the times that you have to adapt to organizational or cultural change, and the times that you have to deal with the completely unexpected in your life. I'm a survivor of late-stage neurological tick-borne illness. When you find yourself in a position like this, don't waste energy on things you can't control. Being the best is about pushing the envelope, and this metaphor here is about pushing your envelope as an individual. There is not a single one of us on this stage that is either impressed or intimidated by naysayers or indiscriminate critics. Failure is the price of entry for achieving something great. Going after big dreams and gnarly dreams, there's going to be bumps and turns in the road. The beauty, I think, of failure, too, is that you come away with it a lot more focused, a lot more determined and committed, and I think also a lot more humble. So, here are my three main takeaway nuggets which I absorb from her speech. Εδώ είναι τα τρία πολύ σημαντικά πράγματα που έχω απορροφήσει από όλη αυτήν την ομιλία. The first one is, nothing of significance is ever accomplished alone. Το πρώτο είναι, Helen, μπορείς να με βοηθήσεις, τίποτα που είναι πολύ σημαντικό και πετυχημένο στη ζωή μπορεί κάποιος να το κάνει μόνος του. Πάντα χρειαζόμαστε άλλους μαζί μας. Okay, thank you. So, and this is where I have to say, sometimes I'm really a little bit surprised. Και γι' αυτόν τον λόγο πάντα λέω ότι μένω λίγο έκπληκτος. Because team spirit, to build up something which is really significant, means we have to communicate. Επειδή η ενέργεια, η δύναμη της ομάδας έρχεται μέσα από την επικοινωνία. But I don't see any communication. Αλλά δεν βλέπω επικοινωνία, γι' αυτό... Not in the group. Όχι στον group εδώ. And the only communication I have with the group is Maria. Και η μόνη που επικοινωνεί στο group είναι η Μαρία. And in my opinion, there are only two reasons or two options. Και κατά την άποψη μου υπάρχουν δύο λόγοι. Either you don't work. Έναν δεν δουλεύετε. Then you don't have questions, of course, and you don't have any problems.
και τότε δεν έχετε καμία ερώτηση ή κανένα πρόβλημα, or you try to figure it out alone, ή προσπαθείτε από μόνοι σας να βρείτε λύσεις, which is the hardest way and where it's a high risk that you go on the wrong path. και αυτόν είναι η δυσκολότερη οδός και πολύ μεγάλο ρίσκο ότι θα κάνετε λάθη. That's why I want to point immediately to point number 3. Και γι' αυτόν τον λόγο αμέσως έχω μαρκάρει το point 3. Ask for and offer help. Ζητήστε και προσφέρετε βοήθεια. When you have an appointment, why don't you ask that we can help you? Όταν έχετε ένα ραντεβού, γιατί δεν ζητάτε από εμάς να σας βοηθήσουμε? When you have your appointment and the people don't join us, why don't you ask what is the possible reason for that? Όταν έχετε ραντεβού, έχετε κλείσει ραντεβού και οι άνθρωποι δεν μας απολαμβάνουν, γιατί δεν ρωτάτε για ποιο λόγο γίνεται αυτό? We have a huge business. We are willing to help. Everything is so perfect. And then you don't grab the chance. Έχουμε μοναδική επιχείρηση, έχουμε τη θέληση να σας βοηθήσουμε και εσείς απλά δεν παίρνετε αυτή τη δυνατότητα. And the second point is, και ο δεύτερος λόγος είναι, and please don't get me wrong and don't take it personally, παρακαλώ μην το παίρνετε προσωπικά και μην λέτε ότι είμαι λάθος. Always be trustworthy. Πάντα να είσαστε αξιόπιστοι. And I'm sorry to say, but some of you are not trustworthy. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά κάποιοι από εσάς δεν είναι αξιόπιστοι. And I don't mean that you are cheating on people. Και δεν εννοώ ότι έχετε χεσμένους τους ανθρώπους. I don't say that you are lying. Ή ότι ψεύδεστε στους ανθρώπους. I just mean that απλά εννοώ ότι that your mouth is talking in a different way from your eyes and from your body language. Ότι το στόμα σας μιλά διαφορετικά από ό,τι μιλούν τα μάτια σας και η γλώσσα του σώματος σας. And this is the master problem. Και αυτό είναι το κυρίως πρόβλημα. Whatever you say as a word, ό,τι και να πούμε στα λόγια, when your eyes are not shiny, when your body language don't show that you mean what you say, you can tell them whatever you want, they don't believe you. Όταν τα μάτια σας δεν λάμπουν, δεν πείθουν, όταν η γλώσσα του σώματος σας δεν έχει αυτήν τη δύναμη, ό,τι και να τους πούμε, πιστέψτε με, δεν υπάρχει περίπτωση να τους πείσουμε. And the main reason is probably that you are not convinced from the business, that you are not convinced from the product, or that you have doubts in yourself. Και ο κύριος λόγος ίσως είναι ότι εσείς ήδη δεν έχετε πιστεί από αυτόν το είδος της επιχείρησης ή από αυτά τα προϊόντα που έχετε δοκιμάσει. Δεν έχετε πείσει στο 100% τον εαυτό σας, τέλος πάντων. And the solution is so easy. Και η λύση είναι τόσο απλή. Ask for help. Ζητήστε παρακαλώ βοήθεια. Let us do the job for you. Αφήστε μας να κάνουμε εμείς τη δουλειά για εσάς. Maria is convinced. Maria is enthusiastic. I'm convinced. I'm enthusiastic. Same is for Helen. Η Μαρία πίστηκε και είναι ενθουσιασμένη. Εγώ έχω πιστεί και είμαι ενθουσιασμένος. Ζητήστε βοήθεια. Okay. The next thing is Steve and Gina. Το επόμενο πράγμα είναι ο Steve και η Gina. They were also there as a main act on Saturday evening. Ήταν εκεί επίσης σαν κύριοι καλεσμένοι το Σάββατο το βράδυ. And what they delivered there on stage was out of this world. Και το τι μετέφεραν σε αυτήν τη σκηνή δεν μπορούμε να το πούμε με λόγια. That was power, that was enthusiasm, that was energy, that was motivation. I never ever saw something like that.
ήταν η δύναμη, ήταν η ενέργεια τους, ήταν η πειθό τους. Ποτέ δεν έχω ξαναδεί τόση δυναμική, τέλος πάντων, πάνω στη σκηνή. And they are offering a special event next year in August in Orlando in Florida. Και έχουν προσφέρει έναν ειδικό event τον επόμενο χρόνο, τον Αύγουστο, 22 με 24 στη Φλόριδα. And when you want to bring your business to the next level, και όταν θέλετε να πάρετε την επιχείρηση σας στο επόμενο επίπεδο, join us when we are all going to Orlando. Απολαύσετε μας να είμαστε όλοι μαζί στο Ορλάντο. It's not around the corner. Δεν είναι around the corner. In the neighborhood. Δεν είναι στη διπλάνη γωνία. Yes. Ναι, δεν είναι σύντομα. Θα έχουμε χρόνο ακόμα. Ναι, έχουμε χρόνο. Ναι. But you will see what happened there. You will see what happened with you, and you will be so happy when you were there. Αλλά θα δείτε τι θα συμβεί με εσάς και τι θα συμβεί εκεί. You want a little impression what you can expect? Θέλετε λίγο γεύση από το τι θα περιμένετε εκεί. Here we go. One, two, three. You guys are absolutely amazing. Number one team in the world. Number one team in the world. Welcome! This is it! I am so excited for all of you. This weekend is all about you winning. You believing in yourself. You are going to leave this event with the belief that you need to charge for your dreams. You're going to have to deal. That is the point. Αυτό είναι το νόημα. Πολύ δυνατό meeting. Please don't say, I don't like this jumping, I don't like this screaming. This is part of enthusiasm. You don't have to do it by yourself, but this will affect you and here also your mind, and you will have power and energy like never ever before. Παρακαλώ, μην πείτε, δεν μ' αρέσει αυτό το χοροπήδημα, αυτός ο ενθουσιασμός, αυτές οι φωνές, αλλά πιστέψτε με, όλα αυτά είναι μέρος του ενθουσιασμού, μέρος της δύναμης, της θετικής ενέργειας που παίρνεις από εκεί. Μπορείς να μην το κάνεις αν θέλεις, αλλά βγαίνει αυθόρμητα. So, there was another guy. Ήταν ακόμα ένας κύριος. His name is Jack Canfield. Το όνομα του είναι Jack Canfield. Maybe you heard about him. He's a very famous author. Ίσως έχετε ήδη ακούσει γι' αυτό. Είναι πολύ διάσημος συγγραφέας. I guess the famous book is Chicken Soup for the Soul. Τα διάσημα του βιβλία είναι η Chicken Soup. For the Soul. For the Soul, για το αλάτι. It was sold 600. Sorry, για την ψυχή. Sorry. Okay, thank you, Helen. It was very important. Yeah. She said chicken food for the salt. It's chicken food for the soul. Oh, Miss, I listened chicken soup. Sorry. Okay, that just shows that you are not one of his readers. Okay, we have to work on it. So this book was sold 600 million times. Το πούλησε 600 εκατομμύρια φορές. In India, the average reader, a book is read by average of 3 people. Στην Ινδία το διαβάζουν μέσον όρων 3 ανθρώποι. That means that more than 1 billion people are reading this one and only book. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι διαβάζουν αυτόν το βιβλίο. And this guy was on stage to teach us about goals, mindset, and what we have to do to become successful.
Και αυτός ο άνθρωπος ήταν στη σκηνή και μας δίδασκε για τους στόχους, πώς πρέπει να σκεφτόμαστε για να φτάσουμε τους στόχους μας και να γίνουμε επιτυχημένοι. In real life, a ticket from a seminar is different hundreds of euros. Στις δικές του παρουσιάσεις, αν κατάλαβα σωστά, το ticket για να λάβεις μέρος είναι πολλές εκατοντάδες ευρώ. Ναι, αν πας σε ένα σεμινάριο και θα πρέπει να πληρώσεις, στοιχίζει πάρα πολλά λεφτά. Okay. Yeah. Okay. So the first thing he teach us was you have to be 100% responsible for your life and for your results. I remember this. Το πρώτο πράγμα που μας δίδαξε και το θυμάμαι πολύ καλά όταν έβλεπα το σεμινάριο είναι ότι πρέπει να πάρουμε το 100% της υπευθυνότητας για τη ζωή μας και τα αποτελέσματα μας. And then he explained why it is so important to have 100% and not just 99%. Και μετά μας εξήγησε γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε το 100% της υπευθυνότητας και όχι το 99%. Imagine you are in a relationship. Φανταστείτε είσαστε σε μια σχέση. And your friend. Και η φίλη σας, ο φίλος σας. Boyfriend, girlfriend. Το αγόρι σας ή το κορίτσι σας. Or your husband or your wife. Ο άντρας σας ή η γυναίκα σας. Says to you. Σας says to you. Say to you. Σου λέει, αν όντας η γυναίκα θα σας πει, ναι. You can be sure 99% that I will never cheat on you. Είμαι σίγουρος 99% ότι θέλω να είμαι μαζί σου, ας πούμε. Να μένω μαζί σου. Whenever your husband leaves the house, whenever your wife leaves the house, όποτε ο άντρας σας, όποτε η γυναίκα σας φεύγει από το σπίτι, you will ask yourself, is today the 1%? Θα ρωτάτε τον εαυτό σας σήμερα μήπως είναι αυτόν το 1%? 100%. 100%. Να είσαστε 100%, sorry. Σίγουροι. And now compare it with your responsibility for your own business. Και τώρα πάρτε την υπευθυνότητα αυτή για τη δική σας επιχείρηση. Χριστίνα, κάτι σου θυμίζει αυτό, να. Is it really 100%? Είναι πραγματικά 100% ή είναι 99%? Or maybe just 50%? Ή μήπως είναι 50%? Or 30%? Ή 30%? And when it's lower than 100%, και όταν είναι κάτω από 100%, this is the formula which affects all of us. Αυτή είναι η φόρμουλα που δρά σε όλους μας. E plus R means O, equal O. E συν R ίσον 0, ίσον O. E stands for event. Το E είναι για τα events που γίνονται. R for response. Το R είναι για την υπευθυνότητα. And O is the outcome. Και το O είναι για το τι βγαίνει, για το αποτέλεσμα. And an event is everything what happened in our life. Και τα event είναι όλα όσα συμβαίνουν στη δική μας ζωή. We offer this webinar tonight. Προσφέραμε αυτόν το webinar απόψε. Maria sent a message. Η Μαρία έστειλε μηνύματα. I sent a message. Εγώ έστειλα μηνύματα. And the people said, but I have to go to the taverna tonight. I have to see my friend tonight. I'm so tired tonight. Αλλά οι άνθρωποι είπαν, εγώ πρέπει να πάω στην ταβέρνα απόψε, πρέπει να δω το φίλο μου απόψε, είμαι πολύ κουρασμένος απόψε. That is the response. Αυτό δεν είναι υπευθυνότητα. When we offer the event webinar and the response says, I'm not coming. Όταν εμείς προσφέρουμε το webinar και η υπευθυνότητα λέει, εγώ απλά δεν θα έρθω. The outcome is, you don't have information. Το αποτέλεσμα που θα έρθει is, what? You don't have the information. Δεν θα έχετε την πληροφορία. When you don't have the information, how will you continue with this business? Όταν δεν έχετε την πληροφορία, πώς θα συνεχίσετε με αυτή την επιχείρηση? When you're sitting there and just joining the webinar like a love story in Netflix,
Και όταν κάθεστε εκεί και βλέπετε το σεμινάριο αυτό, όπως βλέπετε μια ταινία ρομαντική στο Netflix, you don't make any notices. Δεν κάνετε κάποιες σημειώσεις. The outcome is not like it can be when you are more writing and listening and try to get the most out of it. Τι εισπράττουμε εμείς είναι ότι δεν σημειώνετε ή δεν προσέχετε αρκετά ή δεν παίρνουμε αυτήν την επαφή από εσάς, ότι είσαστε εκεί 100%. Simple like that. Είναι απλό, όπως σας το λέω. And then he was talking about goals. Και όταν μιλάμε για στόχους. Goal is something which is measurable in time and in space. Ο στόχος είναι κάτι ο οποίος προκαθορίζεται στο χρόνο και στο χώρο. That means how much and by when. Αυτό σημαίνει ότι πόσον και πότε. And then he gave some examples. Και τότε δείτε έναν αποτέλεσμα. Some people are scared to make a big dream, a big goal. Κάποιοι άνθρωποι φοβούνται να βάλουν ένα μεγάλο στόχο, να ονειρευτούν μεγάλα. So, and what Wesley Clark says is, it is the same effort to make a big dream, a big goal, like a small dream or a small goal. Ο Wesley Clark λέει ότι δεν χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για να ονειρευτείς μεγάλα. Είναι η ίδια προσπάθεια όπως να ονειρευτείς κάτι μικρό. Or even there, I guess you know this gentleman, Sir Richard Branson. If your dream don't scare you, they are too small. Ακόμα κάτι που είπε ο πολύ διάσημος Richard Branson, αν τα όνειρά σου δεν σε τρομάζουν, είναι πολύ μικρά. And the problem is that most people are not willing or maybe even not able to make a clear goal. Και το κυρίως πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν προσπαθούν ή δεν θέλουν ή δεν τα καταφέρνουν να βάλουν ένα ξεκάθαρο στόχο. And this is why the company gives you a goal now for the next 3 months. Και αυτός είναι ο λόγος που η εταιρεία μας δίνει τώρα ένα συγκεκριμένο στόχο για τους επόμενους 3 μήνες. They offer us a travel incentive. Μας προσφέρει ένα ταξίδι. And I know from my experience that a travel incentive push more people than the opportunity to make hundreds and thousands of euro in commission. Και αυτόν το κίνητρο για αυτόν το ταξίδι είναι σίγουρος ότι θα μας προσφέρει, θα κινητοποιήσει εκατοντάδες ανθρώπους για να το καταφέρουν. So, we are going to Croatia, to the beautiful city of Dubrovnik. Θα πάμε στην στην Κροατία, Ναι, στην όμορφη πόλη της Κροατίας που ονομάζεται Dubrovnik. The qualification period started already on Monday. Η περίοδος με την οποία πρέπει να ξεκινήσουμε για να επιβεβαιώνουμε ξεκινά ήδη την Δευτέρα. And you have time till February 23 in 2025. Και έχουμε χρόνο μέχρι τις 23 Οκτωβρίου το 2025. Yes. Look, everything is written here. Yeah. Όχι, από το Οκτωβρίου ως το Φεβρουάριο. Sorry, Ούλη μου. It's not October to October. It's October to February. Like you said there. Οκτωβρίου 21. Μέχρι Φεβρουάριο του 23, συγγνώμη. Είναι 21 Οκτωβρίου 2024 μέχρι 23 Φεβρουαρίου 2025. Yes. Thank you very much. Yeah. Okay. This is a hotel. Αυτό είναι το ξενοδοχείο. Oh, I like the view already. A 5-star hotel on the beautiful coast from the Adriatic. Πεντάστερο ξενοδοχείο για αυτήν την περιοχή στην Κροατία. Imagine you have this view when you are sitting there.
Θα έχετε, φανταστείτε αυτήν τη θέα όταν κάθεστε εκεί. I put already one bed in the pool next to Uli. Maybe Helen, Christina will drink some champagne. Yes. Of course we will. Of course we will. Definitely. Yeah. And then imagine, we were sitting there in the morning, the whole day ahead of us, having a nice breakfast with this view. Και τότε φανταστείτε να καθόμαστε εκεί όλη την ημέρα, να έχουμε αυτόν το φανταστικό πρόγευμα με αυτήν τη θέα. Or when we come back from our trips or from the swimming in the sea, we have a nice dinner with a nice red wine here, with this view and a nice sunset. Όταν ερχόμαστε πίσω από την πισίνα μας ή από τη θάλασσα, να έχουμε αυτό το καταπληκτικό μεσημεριανό, με ωραίο κόκκινο κρασί, με αυτήν την ωραία θέα στη θάλασσα. So, what do we have to do? Πάμε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε τώρα. You need 100 points. Χρειαζόμαστε 100 πόντους. To be qualified for 2 people. Για να επιβεβαιώσουμε για 2 άτομα. But there's only one flight. Και θα είναι μόνο μία πτήση. If you want to have the second flight also paid, you need 140 points. Κερδίζουμε μία πτήση και την άλλη πρέπει να την πληρώσουμε. How can you collect points? Πώς μπορούμε να μαζέψουμε τα points τώρα? Ναι. Τι πρέπει να κάνουμε? There are different options. Υπάρχουν διάφορες επιλογές. For example, για παράδειγμα, you register somebody, κάνετε εγγραφή κάποιον, or an existing partner make an upgrade. Ή ο ήδη συνεργάτης σας κάνει αναβάθμιση του πακέτου του. When he sign in or make an upgrade to core, you get 2 points. Όταν μπει μέσα ή κάνει αναβάθμιση σε core πακέτο, παίρνετε ήδη 2 βαθμούς. If he decided or you recommend him the advanced pack, you get 4 points. Όταν εσείς βάλετε κάποιο μέσα ή κάνει αναβάθμιση του πακέτου του πάλι, παίρνετε 4 βαθμούς. And to underline that the premium is the most important and the best set ever, the company gives you 8 points when somebody decided to start or to upgrade to premium. Και όταν ένας συνεργάτης σας πάρει το καλύτερο set που έχουμε, το premium, είτε αναβαθμίσει σε premium, είτε μπει μέσα στην εταιρεία με premium, η εταιρεία μας δίνει 8 πόντους γι' αυτό. If you become a manager, αν εσείς γίνετε manager, you get 10 points. Παίρνετε 10 βαθμούς. If you become a director, αν γίνετε director, παίρνετε 15 βαθμούς. You become 15 points. Αν γίνετε senior director, I will do it, παίρνετε 20 βαθμούς. Αν γίνετε executive director, παίρνετε 30 βαθμούς. Αν γίνετε presidential director, παίρνετε 40 βαθμούς. Και αν γίνετε senior presidential director, παίρνετε 50 βαθμούς. Now think about big goals and small goals. Τίποτα δεν είναι για μικρούς στόχους και μεγάλους στόχους. We have still the half of October. Έχουμε ακόμα το μισό Οκτώβριο. We have the November. Έχουμε τον Νοέμβριο. We have December. Τον Δεκέμβριο. We have January. Τον Ιανουάριο. And almost the full of February. Και σχεδόν όλον το Φεβρουάριο. So 4.5 months to reach this 100 or 140 points. Έχουμε 4,5 μήνες για να κερδίσουμε αυτούς τους 100 ή 140 πόντους. When you help your own partners to become a manager, director, senior director, you get also points. You see it here on the right side, 5, 7, 10. Όταν εσείς βοηθάτε τους συνεργάτες σας να γίνουν manager, director, senior, executive, presidential ή senior, βλέπετε εδώ, παρακαλώ φωτογραφίστε το, παίρνετε 5, 7, 10, 15, 20 και 25 πόντους αντίστοιχα. And even there, I have never seen such an attractive destination for a travel incentive. Ακόμα και εδώ δεν έχω δει τόσο ευέλικτο πρόγραμμα, τόσο ευέλικτο στόχο για να μας δώσουν ένα ταξίδι. And such a long period of time where you can qualify.
Και τόσο μεγάλη περίοδο που μπορούμε να κερδίσουμε αυτό το ταξίδι, να το επιτύχουμε. In my opinion, everybody who has really the desire to go to Croatia, to join us as a group, to have a lot of fun, he can do it. Εγώ νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να το κάνουμε. Εκεί θα έχουμε πάρα πολλά όμορφες στιγμές. Είναι πολύ εύκολο να γίνει. Ας βάλουμε το στόχο για να το κάνουμε. Ούλη, Χριστίνα, write me, Maria, put your... Make your goal. I will pay it to be there with you. Yeah. Look, and when you are a manager or director, και όταν είσαι manager ή director, you get for every week you confirm your title 1 point. Παίρνεις για κάθε εβδομάδα την οποία επιβεβαιώνεις τον τίτλο σου 1 πόντο. That means the main goal when you are not at least a manager. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος στόχος όταν δεν είσαι το λιγότερο manager, όταν είσαι το λιγότερο manager, become as fast as possible a manager and earn every week 1 point just to confirming your manager position. Αν δεν είσαι manager, γίνε manager στο συντομότερο δυνατό και κέρδιζε κάθε εβδομάδα 1 πόντο για να κερδίσεις αυτόν τον στόχο. So, regarding to our friend Jack, he make a difference between desire and goal. Σχετικά με το our Jack, the author from the chicken soup. Σχετικά με το στόχο μας και την επιθυμία μας. Yes. The goal is how much by when. Ο στόχος είναι πόσο και μέχρι πότε. That means the desire, I would like to qualify for the travel incentive with LifeWave, is not a goal. Αυτό θέλω να σας πω ότι η επιθυμία είναι, θα ήθελα να λάβω τις προϋποθέσεις για το ταξίδι που έχει, το κίνητρο ταξίδι που έχει η LifeWave. Δεν είναι ο στόχος αυτός, είναι η επιθυμία. The goal is, I will have 140 points to be qualified for the LifeWave travel incentive by 5 p.m. on February 23 in 2025. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Θα έχω 140 βαθμούς για να προκριθώ στο LifeWave ταξίδι κίνητρων έως τις 5 Φεβρουαρίου, έως τις 5 η ώρα στις 23 Φεβρουαρίου το 2025. So, the sooner you start, the bigger is the chance to hit the goal because we have the whole period ahead of us. Οπότε, όσο πιο γρήγορα ξεκινήσετε, τόσο πιο σύντομα θα πετύχετε αυτόν τον στόχο και θα πάρετε αυτόν το ταξίδι. And here is an amazing tool which can help you to control yourself if you are on a good track. Και εδώ είναι ένα υπέροχο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να ελέγξετε τον εαυτό σας για να έχετε σίγουρα, μοιράζει το στόχο σε εβδομάδες όπως το βλέπω, μέρες, πώς να έχετε σίγουρα πάρει αυτόν τον στόχο. I found it in Facebook from a friend of mine who is in LifeWave. Το βρήκα στο Facebook από ένα φίλο μου που είναι στη LifeWave. And you always have to copy paste and this is what I'm doing. Και πάντα πρέπει να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση και αυτόν έκανα και εγώ. I took it. Το πήρα. I show it to you now and then later I will post it in our group and you can print it out and you can work with it. Το μοίρασα σε εσάς τώρα, μετά θα το βάλω στον group μας, μπορείτε να το τυπώσετε και να το εφαρμόσετε. Here on the left side you see all the opportunities you have to collect points. Αριστερά θα δείτε όλα τα δεδομένα με τα οποία μπορείτε να μαζέψετε πόντους. And let's say tomorrow you will sign in a new brand partner with a premium pack. You get your first 8 points and you mark the first 8 circles. Και ας πούμε αύριο θα βάλω έναν νέο καινούριο συνεργάτη με ένα premium πακέτο και θα πάρω ήδη 8 πόντους. Next week you go for manager. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνω manager. You have another 10 points. Και θα πάρω ακόμα 10 πόντους.
almost 20. Ήδη σχεδόν 20. And then you have already a huge part of the qualification done. Και τότε είσαστε ήδη στο χρόνο που πρέπει να πετύχετε τους πόντους σας, έχει ήδη γίνει. From this time, you collect every week another point till February, just because you are a manager. Από αυτήν τη βδομάδα θα παίρνετε ήδη πόντους κάθε εβδομάδα μέχρι το Φεβρουάριο, γιατί είσαστε ήδη manager. 124 days. Είναι 124 μέρες. That means divided by 7, it will be 4 months, almost 16 weeks. You get another 16 points just because you are a manager. Αν το διαιρέσουμε τις 124 μέρες με το 7, βγαίνει σχεδόν 17 weeks, Ούλη. I don't know, something like that. Yeah, okay. Έχουμε ακόμα 17 πόντους μαζεμένους, γιατί απλά είμαστε manager. And then you're coming closer and closer, closer and closer. Και τότε έρχεσαι όλο και πιο κοντά, όλο και πιο κοντά. Show it to your partners when you make a presentation. Δείξετε το στους συνεργάτες σας όταν κάνετε και εσείς παρουσίαση. Print out immediately some copies to give it to them. Here, start immediately. I want to be with you in Croatia. Βγάλτε κάποιες φωτοτυπίες τις οποίες θέλετε να δώσετε. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι μαζί σας σε αυτό το ταξίδι. Θέλω να είμαστε μαζί. And then let's go in May next year to Croatia and we will be rewarded in a way I'm pretty sure you never have seen before. Και τότε τον επόμενο Μάιο θα είμαστε σε αυτό το ταξίδι και πιστέψτε με, είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε δει ποτέ ξανά. For little souvenirs or for some pocket money, there is a second incentive. Ακόμα και για κάποια έξτρα λεφτά είναι ακόμα ένα νέο πλάνο. When you become a manager, όταν γίνετε manager, in this qualification period here, from Monday, that means 2 days ago, till November 18. Σε αυτήν την περίοδο που λέμε τώρα εδώ, από τη Δευτέρα μέχρι τις 20 του Νιόβρη, 18 του Νιόβρη, you get 95 euro additionally. Παίρνετε 95 ευρώ επιπρόσθετα. If you go for director, αν γίνετε director, you get 285. Παίρνετε 285 ευρώ. Do you know how much red wine you can buy for 285 euro? Μήπως ξέρετε πόσα κόκκινα κρασιά μπορείτε να αγοράσετε με 285 ευρώ? Amazing! Είναι φανταστικό, wow! So, go for it! Οπότε, ας πάμε γι' αυτό. Okay, so that was what I have to tell you about the news, about what's happening right now. I hope you like it as much as we do. Οπότε αυτά είναι όλα όσα ήθελα να σας πω από αυτόν το συνέδριο, από αυτούς τους στόχους. Εύχομαι να σας άρεσαν όπως και σε μένα. And take the chance. Don't waste time because the period gets shorter and shorter every day. Και πάρτε αυτή το chance, μην χάνετε χρόνο, γιατί οι μέρες, οι εβδομάδες τρέχουν όλο και πιο γρήγορα. Thank you for listening. I will stop the recording now. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε. Να σταματήσω τώρα την